Hello friends, welcome back to my channel. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துர்க்க saree. இந்த சாரியோட blouse பாத்தீங்கன்னா பல்லு கலர்ல plain-ஆ கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம blouse cloth-லயே வர டிசைனை draw பண்ண போறோம். இதை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பண்ணனும்ன்றத கத்துக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம lining cloth வச்சு neck draw பண்ணிக்கலாம். நெக்லைன்ல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டிச்சிங்காக ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இன்னொரு லைன் டிரா பண்ணிக்கலாம். இந்த கிளாத்ல இருக்கிற டைமண்ட் ஷேப் டிசைனையே இதுல டிரா பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா நெக்லைன் ஃபுல்லா கவர் ஆகுற மாதிரி டிரா பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த நெக்லைன்ல க்ளூ அப்ளை பண்ணி ரோப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரோப் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆன பிறகு கிளாத்ல ஃப்ரேம் வச்சு நல்லா டைட்டா மாட்டி எடுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி ஃப்ரேம் எப்படி டைட்டா மாட்டணும்னு தெரிஞ்சுக்க மேலே ஸ்க்ரால் ஆகுறத கிளிக் பண்ணி பாருங்க. இந்த ரோப் மேலேயே saree கலர் த்ரெட் எடுத்து இப்போ எம்ப்ராய்டரி பண்ண போறேன். இந்த எம்ப்ராய்டரி பக்கத்திலேயே இன்னொரு லைன் இதே மாதிரி டிரா பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் ஸ்டிச் பண்ணனும் இந்த டைமண்ட் ஷேப் ஃபுல்லா.
செகண்ட் ஸ்டெப்பாக saree கலர் த்ரெட் வச்சு பண்ணுற எம்ப்ராய்டரை ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் ஜரி த்ரெட் வச்சு அவுட்லைன் பண்ண போகிறோம். தேர்ட் ஸ்டெப்பாக அவுட்லைன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. லைனிங் கிளாத் கொடுத்து ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். நம்ம நெக்லைனில் ஸ்பேஸ் விட்ட இடத்துல இந்த லேஸ் அட்டாச் பண்ணிடலாம். ரேண்டமாக ஸ்டோன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸ்டிச்சிங்கில் எதனாச்சும் டவுட் வந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக டிசைன் பண்ண ப்ளவுஸ். இதே மாதிரி நீங்களும் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்க மேலே ஸ்க்ரால் ஆகிறத கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். நிறையா ப்ளவுஸ் டிசைனிங் ஐடியாஸ் நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டிசைன் எப்படி பண்ணணுன்ற வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன், பாருங்கள். ஸ்டிச்சிங்கில் எதனாச்சும் டவுட் வந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கீப் வாட்சிங் மை சேனல். இந்த பாக்ஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ட்ரெண்டிங்கான ப்ளவுஸ் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலான்னு டீட்டெயில்டாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்துட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.